Alright, so how to install the 2 TB SSD into the PlayStation 5. So first of all, ihihiga natin tong sa PlayStation 5. So notice yung CD-ROM nasa taas, then nasa baba to. So pupull natin to dito, and then ayun. Then unscrew. So mabilis lang to, guys. And then unscrew din natin to. Ito yung SSD natin. I-insert natin to dito, but first of all, lagyan natin to sa 80 pala. Yan, kasi need natin to straight sa SSD slot. Once nag-click, pwede na natin i-screw. Huwag masyadong higpitan, hindi masira. Pabalik yung cover. That. So ayun guys, once ma-on nyo to, lalabas tong screen na to. So format lang natin, mabilis lang to. And we are done. 6,300 megabytes per second. And then para ma-save yung mga games natin sa SSD, punta tayo sa settings. And storage, installation location, so M2 SSD, M2 SSD. So check natin yung Corsair MP600 natin. It's 2 TB.